Extend a very warm welcome to each of you here at the 55th International Film Festival of India. Well, today in the Indian panorama under feature films, we have the screening of a very beautiful film, Jigarthanda Double X, directed by Karthik Subbaraj. I love the response from your side as well. Alright, it's a great honor and privilege to have the director and the team with us for this screening. So let's put our hands together loud enough and welcome the director of Jigarthanda Double X, Mr. Karthik Subbaraj. And as a token of appreciation on behalf of the festival organizers, may I invite Shri Pankaj Saxena, the artistic director for IFFI, to present a certificate and the memento to the director and do the honors, please. Well, we can cheer a bit louder now, come on. Alright, thank you so much. He's the director of this film. Also join me in welcoming the producer of this film, Karthik S. Pankaj sir, you can just join back once again. We have a long list of felicities as well. So he's the producer of this film, Karthik S. Can I have a huge round of applause as he receives the certificate and the memento for this screening? Here's the certificate as well. Oh, wow. Alright, join me welcoming the executive producer of this film, Ashok Narayanan. Okay, he's not there? Alright, fine. Pankaj sir will require you once again because we have a long list of the invitees as well. Alright, since Ashok sir is not here, we'll move to the next one. Inviting the associate director, Srinivasan. If you can just come and accept a token from our side as well. Also join me welcoming another associate producer, Pawan Narendra. Also inviting Sumitharan, if I have pronounced it right. Yes, thank you so much. Can I have a huge round of applause, please? Come on. Join me welcoming the associate director, Bharat. And the actor of this film, Vidhu. Alright, may I request the entire team of this film to kindly join us for a group picture, please. Let's take a group picture this side and capture the smiles, the moments here at the 55th International Film Festival of India. Alright, once again, can I have a huge round of applause for the entire team of Jigarthanda Double X, directed by Karthik Subbaraj. Alright, thank you so much. Thank you so much. May I request the director of this film, if you can just address the lovely audience. I'm sure each of them are really excited to hear you as well. Hello everyone. Right from the time I started making short films, for me to have my film screened in this festival was a dream for me, and that got real, I think, after 10 years of me making my first feature film, and in my 8th film, that is Jigarthanda Double X. So I'm feeling really happy and honored to present this film to you all in this festival. I think most of you would have seen this film already, and whoever is watching for the first time, hope you will all like this film. And after the film, you'd love to have a Q&A if you're here. Thank you so much. Alright, thank you so much. We can have the screening of this film here, and it has a duration of approximately 2 hours 52 minutes. And once again, a reminder, recording of these films through any electronic device is strictly prohibited, and requesting everyone to kindly switch off your cell phone or at least keep it on the silent mode and enjoy the screening. Alright, thank you once again and happy viewing. Thank you.
In audience, if you have any questions, please raise your hands. The mic will pass on to you. One of the finest filmmaker of Kollywood in recent times. I am very glad, sir. சார் தமிழில் பேசலாமா? தமிழ் சார், உங்களோட எல்லா படமுமே நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். பட் திஸ் இஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர் ஃபிலிமோகிராஃபிஸ். அது எந்த மொமெண்ட் ஆர் பாயிண்ட் சார் இந்த ஒரு தீம் எடுத்து நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சது எந்த ஒரு மொமெண்ட் சார்? பிகாஸ் மற்ற ஃபிலிமோகிராஃபிஸில் இந்த ஒரு தீம் நீங்கள் எடுக்கலை. இந்த தீமை வச்சு இந்த ஒரு சோசியல் இதை சொல்லணும்னு நினச்சது எந்த பாயிண்டில்? என்னன்னா check. Yeah. So I think நிறைய எல்லாமே தமிழா இல்ல English sir, English yeah. Okay. So his question was like what inspired me sort of to make a political film like this. Yeah. So I think Jigarthanda 1, I mean that's what inspired me to make this, because right after Jigarthanda got released in 2014, it was well received by the audience at the time and people loved that film. But that's more about an artist, an art world like mixes with a crime world, and it's more about personal characters, like two characters like Asal Sedu and then a filmmaker called Karthik. So that film was more about a statement on like what an art can do to one person, like a criminal. Like what if he gets that art tinge into his mind, how it's going to change his entire viewpoint of life and everything. So right after that, many people, even I thought about like, okay, I should make this as a like part 2 and all that. But then I didn't want to make it at that time because I felt I should write more. I mean, I should get a script which speaks more than Jigarthanda. So that's when, after a few years, when I was thinking about, I thought like, okay, I showed like how an art can change one man in Jigarthanda, but what a good art can do to a bigger society is what the thought that came for me to write this DoubleX. Yeah, then I should think of something which is more than for me personally. I'm not saying like with respect to the audience or the box office collection or something like that, but for me, when I sit and write DoubleX, that should excite me more, that I should feel that this has more thing to say than what I told in DoubleX. So when I get that idea, definitely I'll make DoubleX. Thank you. So this is Karthikeyan, he's a producer of the film, and this is Vidhu, he played Shetani in the film. ஹாய் சார், ஐ எம் நிவேதா. சார், எனக்கு இந்த படத்தில் ஒரு டவுட் இருக்குது. அது என்னென்னா, அல்லியர் சீசராக இருக்கிறவங்க படத்தில் பாதிக்கு மேலே வர அவங்களோட ஸ்லாங்கும் சரி, வேர்ட்ஸும் சரி, சம்திங் டிஃப்ரென்ஸாக தான் இருந்தது. ஆனால் லாஸ்ட்டில் எஸ்ஜே சூர்யா சார் ஒரு ஃபைனல் டேக், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவரோட தமிழ் ரொம்ப ஃப்ளூயண்ட்டாக நீட்டாக இருந்தது. அது எப்படி அவங்களால கன்சிடர் பண்ண முடியுது? இல்லை, கன்சிடர் பண்ணல. So the question was the protagonist, he speaks in a slang, he speaks in a more of a Madurai slang for throughout the film, but in the end when he's making that last shot before he takes that decision, how could he speak like very like a proper Tamil? So the answer for this is that is the moment actually he's become like a real actor, like he's become a real artist. So until then it is more of he being himself, but now before the shot, before he says action, Surya says
like it has to go and reach all the people. So you have to speak in a language which goes and reaches all the people. So talk like how it was back then, how the film heroes talk, like how Shivaji Ganeshan talks in a pure Tamil. Not, I mean, the slang part came recently, like I think after 90s or something, we started showing the actual people slang, like Madurai slang. But initially, at that time, the time period where what we are showing, like 1975, it's more of like all the heroes sort of talk, like sort of more of what to say, Ilakya Tamil. So that's why that's a moment where he turns into a real actor. Hi sir, I'm Bibisha. நான் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஹார்ட் டைரக்டர். நானும் மதுரை தான். 1940லலாம் இப்போ கோயிலெல்லாம் இருக்கும் ஃபுல்லாக பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல தான். நீங்கள் காட்டினது கலர், அது எப்படி? பட் இட் வாஸ் குட். கலர்ல காமிச்சது லைக் நீங்கள் வந்து இந்த அண்ட் ப்ரோட்டோகானிஸ்ட் வந்து இந்த பைக் சீன்லலாம் போட்டு கொஞ்சம் விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் பண்ணீங்கல்ல, லைக் அந்த மீனாட்சி அம்மன் கோயில்ல வந்து கலர்ஸ்ல காட்டுனீங்க. ஆமா, மதுரை ஸ்ட்ரீட். ஆமா ஆமா ஆமா. சோ அதெல்லாமே பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல தான் இருக்கும் போட்டோஸ்ல. ஐ மீன் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். உங்களுக்கு அது எப்படி கலர்ல கொடுக்கணும்னு தோணுச்சு? இல்ல, பட் ஆனா பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல நம்ம பார்த்தது பிகாஸ் தட் டைம் இட் வாஸ் ஷாட் இன் அ பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபிலிம். ஸோ கலர் ஃபிலிம் வரதுக்கு முன்னாடி இட் வாஸ் அ பிளாக் அண்ட் ஒயிட். இதில் தான் நம்ம ஃபோட்டோஸ் ஆகட்டும், ஈவன் வீடியோஸ்மே தர். பட் ஒன்ஸ் கலர் ஃபிலிம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் வி காட் டு நோ லைக் வாட் கைண்ட் ஆஃப் கலர்ஸ் இட் வாஸ். பட் தென் கலர்ஸ் வாஸ் தேர், ரைட்? அட் த டைம் ஆல்சோ தெர் வர் கலர்ஸ். ஸோ அது வந்து ரிசர்ச் பண்ணி ஐ திங்க் ஆர்ட் டைரக்டர் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் டீம் தே பாட் அவுட் லைக் வாட் சார்ட் ஆஃப் கலர்ஸ் வாஸ் ஸோ ப்ராமினன்ட் அட் த டைம் அண்ட் தென் இட் வாஸ் பாட் ரைட். தேங்க்யூ சார். It's not about fear. The thing is like when I wrote, I mean, this story, whatever it's there, I mean, the politics which is being shown here, it's not it's applicable to anywhere. I mean, because basically trying to displace people, conducting a genocide to take away the resources, and people comes like keeping people as the last priority in front of all the resources and all. It's happening anywhere. I mean, any part of the world. So this is like a common politics which can be fit to any country in the thing. So I was more conscious that it shouldn't be like pinpointing any particular people. So that's why I have to do something like reverse the characters and all that, so that it doesn't come to a small circle of like I'm pinpointing this particular political party or this particular political leader. It is a general politics that's applicable to the entire world. Wherever there is forest, wherever there is natural resources, this politics is there. Good evening, sir. Sir, in recent couple of months, I was battling this question about how art is just a form of entertainment, or it brings a huge change to society. And I really do hope it does bring, after watching Jigarthhanda also. Sir, which are some art forms which you think have brought a very huge change in society? And on a very personal level, which art forms inspired you or brought this change in you to make a film like Jigarthanda? And another just a leading question is, how do you think Jigarthanda has brought a change in society? Like, do you think it has what you envisioned the change? It has definitely changed the minds of a lot of people, but has it brought a change in the society? Like, because I really want to know about this. Yeah, for the first question, I think what inspired me, what art inspired me, or is cinema. I mean, cinema has a lot of like 24 crafts in all that, but I think the only art form that makes like hundreds of people sit in a dark and then get into the story, I think cinema is something else. So that's what
is the primary or the an art that actually changed me, sort of moved me. And for a second question, I don't think this film will right away make or change anything in society, and this was not made an intention to change the society, just to create a little thing about like, okay, what art is capable of, that's it. So I think if somebody understands that and then try to make a film that could change the society, that's a big success of this film. ஹாய் சார், ஆக்சுவலி எனக்கு மூவியில் தான் ஒரு டவுட்டு. அல்லியஸ் சீசரோட கேரக்டரில் வந்து நீங்கள் சொல்லியிருப்பீங்க அவனுக்கு ஃபேமிலி வந்து இறந்ததுக்கு காரணம் இறக்கம் காட்டணுனால தான் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பீங்க. பட் அவங்க இறக்கம் காட்டணுனால அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பீங்க. பட் என்ன பண்ணியிருப்பாருப்பான்னா, அவரை ரொம்ப கொடூரமாக கொலை பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா எஸ்ஜே சூர்யா சார் மட்டுமே காப்பாற்றுறதுக்காக எது கொடுத்துட்டு போயிருப்பார் அந்த இது பண்ண. அதை மட்டும் ஏன் அந்த இடத்துல வச்சிங்க? அதான் ஒரு இறக்க குணம் இல்லாமல் ஆகிட்டா இருந்தோம், அதனால தான் கொல்ல ஆரம்பிப்பார். ஃபஸ்ட்டு கொலையை அப்போ தான் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார். அப்போ எப்படி அவர் இன்னொருத்தவங்களை இறக்கம் காட்டி காப்பாற்றுற மாதிரி ஒரு சீன்? எஸ்ஜே சூர்யா எப்போ காப்பாற்றுறாரு? அந்த அவருக்கு வலிப்பு வந்ததுக்கப்புறம் இது கொடுப்பார்ல, கத்தி. அப்போ அவர் காப்பாற்றலை. ஆக்சுவலி அவரை கோர்த்து விடுறாரு. அந்த கொலைப்பழியை அவர் மேலே போடுறாரு. அவர் பேசிக்கலி he was not that time also he was not a person with that. அந்த இறக்கம்லாம் கிடையாது. அவர் ஒரு கொலை பண்ணுறாரு. கொலை பண்ணிவிட்டு அப்போ திடீர்னு ஏதாவது ஒருத்தர் வழிபதில் போகும்போது ஸோ அந்த கொலை பழியை இவர் மேலே போட்டுட்டு அவர் போகிறார். ஸோ ஓகே, ஸோ அதனால தான் எஸ்ஏ சூர்யா கேரக்டருக்குமே அவ்வளோ கோவம் வருது அவர் மேலே. பிகாஸ் அவர் மேலே இந்த கொலைப்பழி அவர் ஜெயிலுக்கு போய் அவர் லைஃபே மாற்றினது இவரோட ஒரு சுயநலம் தான் அப்படின்ட்டு. ஸோ அட் தட் டைம் he was back. ஓகே சார், தேங்க்யூ.